topic part, the youth, church and business. So kuna wale walipata do kiasi, I think wako kwa business. Kuna majority tuko kanisani today, and then at the end of the day, identity is in vijana. So that's amazing topic today. So we can be able to handle it. But before we dive into that topic kiasi, acha nimpishe Pasi so that aweze kuintroduce wale wanamtambui and then tuanze kutoka pale. Karibu. Asante sana DJ. Mimi naitwa George Wagaya. Oftentimes watu wanapenda niki-add jina Major. So naitwa Major George Wagaya Odhiambo. Currently I serve in Kisumu Division together with my wife who is the Division Commander Kisumu. I support her in the division as much as my specific role is Divisional Leader for Leader Development. Alafu, I also have other engagements with the territorial office, that is Kenya West Territory, the Salvation Army Kenya West. I'm the territorial consultant for schools. And then at the national level, I also get to be part of the secretariat, the national secretariat that brings together Kenya West and Kenya East on matters that are national. And so kwa sasa naomba sasa tuangalie sasa ile idara nyingine ya National Association of Christian Chaplains pia that I'm part of. And therefore I want to believe hizo kofia zote navaa, somehow I'll be able to deliver something from each of them so that at least tubonge na vijana tuwapatie at least a platform and also a basis for them being who they are. I know being youth is a challenge in Kenya na sio kitu rahisi sana. However, tunataka leo tuangalie three things because young people many times watu hawajawapea space yao. But I'm looking at can the youth become a pillar of transformation in the family, in the community, in the church, in the nation. Young people are there and we should find out a way. And then I want us also to look at how the church can reposition itself as a center for empowerment. Because church mob kuna zile zinakaa busy. Ni unaona Pasi kabla atokee meeting isianze, otherwise mtakatiana vibaya. Lakini sasa sisi tunaangalia church ambayo is it possible tuwe na church ambayo ni place vijana watakam wapate whatever they missed at school, whatever they miss at home, whatever they miss from the village, they can come to church and get that. So we are looking at youth, how do youth connect with the church? Then the third part I'm looking at is business per se. Oftentimes people wamechukulia busy ni kitu ya wakora hivi. Most of the people say any successful business person must be a liar, must be one who does not do the proper. But here we are looking at Christian youth. Is it possible to have Christian youth doing business and restoring dignity, restoring purpose, and restoring hope to their societies or communities in the correct way? So I want to believe tutasonga fiti leo. Wow. Yeah. Tuanze pale. Kila kwanza youth definition yake ni mob. Inategemea vile wote approach because yenye takata cross. Yenye takata cross. Unajua yenye takata cross ni ile ya United Nation ambayo ni mse yote ako below 18 ametoka 0 years na hajafika 35. Like katiba ya Kenya inasema young people or vijana ni wale ambao hawajafika 35 years haruhusiwi kuwa rais, hao ni vijana. But unakuta in Kenya nao wa politicians pia wanatucheza mbaya because unakuta politician ako 60 na anasema ndio youth. Umesikia juzi Oburu ndio youth leader. So kuna design unafika pia unajiuliza hii youth definition Kenya ni gani? But jaba ni mo. Hata si jaba pasa ni wase kila msee anaivuta side yake ili work for him. Kila mmoja anataka design akijipresent to the young people watamu accept. But again ile internationally recognized, that person who is at the age with full energy. Because kulingana mimi uangalia kuna msee anaweza kuwa 50 and he can be a better youth than mwenye ako. Kuna ule unasema ni youth at heart. Kuna youth at heart. Kuna youth in the mind. Unakuta mzee 70 years and I think youthful. Either because akona passion fulani ya youth or because unakuta during growth alipokuwa anakuwa huku nyuma
kuna stage aliruka in life, so anaanza ujana fulani at 60, so inamfanya na behave ka youth. Pia huyo bado anaweza kupewa tu space yake ya kuwa youth. However, the international one recognized ni yule mse ambaye bado amemaliza kuwa mtoi but hajaingia fully into kuwa mtu mzima, sasa ametake responsibilities za familia na za life, so bado ako hapo katikati. So these are people who can move either way. Kuna time akiona kuwa mtu mzima iko na challenges, anatoroka anasema mimi ni mtoi. Alafu kuna time akiona hapa chini watoi wanadharauliwa, anasema mtaacha madharau, sisi ni watu wakubwa. Ndio nasikia wako church wako confused. Saa ya kuchangia project za church, wao ni watoi, wanasema wataki waulizwe kitu. But saa ya kuwekwa into leadership na decisions za church, wanataka wapewe nafasi pia kutoa maoni, because hata wao wana feel they have an idea to share. So it's a stage ambayo if the church does not pick properly, huenda tukawa lose. It's also a place if the church does not mentor properly, huenda tukawaacha wakagrow kama zile miti usema zimewekwa kwa room ndani, inajitafutia space nje, so you'll see a very bright leaf out there. But this is a person ambaye hana root. We are a person ambaye stem yake iko but it's very weak. So being a youth is relative. So inategemea at what perspective do you want to look at it. Tupatika soda. Mulambe glucose. Because ilo nasema mazee is challenging. Ni noma kwa youth, especially in Kenya sahi. You have to choose between where you want to belong. At different times, kuna time utakuwa youth iko na value. Then kuna time ukisikia discussions zimeanza za Gen Z. Unajua kama sahi story yote ya Gen Z watu wanaidemonize. And kuna time ikianza kutajwa, kila mtu anasema mimi si Gen Z, mimi si Gen Z. Kila mtu anataka kuruka hiyo story just because there is some negativity imekuwa attached to being a young person. But being a young person is not a problem. And feeling the way they feel like kuna time they want to be everything and everywhere, it's not their fault, because they are trying to discover what they can become. They are trying to find out a field and they just need guidance. Sio nini condemnation, wanahitaji tu guidance. By the way question. Kwani wazae wasifeel tu poa kwa wazae? Unajua kila mtu like kuna utamu fulani iko kwa kuwa kijana. Like by the time unaonekana youth, you still have opportunities. But unavyoanza kuwa mzae, unaanza kufeel kuna doors zina close. Kuna spaces ukianza kutokea unaambiwa bana rika zako hawako hapa. Then kuna vitu ukifanya wase wataanza kuambia wewe, hizi ni vitu ungefanya ukiwa mtoi, hizi ni vitu ungefanya ukiwa kijana. So everybody would want to run away from being old. Na ndio unakuta kuna stories za makeup, kuna stories za kudai nywele. Like me, kijana wangu sasa hivi unicheka every other time nywele zikikuja kiasi, ananiambia daddy kipara yako inaanza kutokea. So everybody would want to run away from that. And so it's not a bad thing to be young, it's not a bad thing to be old, but it matters how the society treat you at your respective levels. Tuende tu moja kwa moja state of today youth in Kenya. Unajua like statistics zinasema youth ni around 60%. And this number, unajua 60% in a nation is the majority. However, sasa ukiangalia poa, say ni wengi wako na creativity fulani ambayo kuna wase wa understand. Creativity yao kuna wajamaa washikanishi. Then hii technology, hii mnaita teknolojia. Sasa vijana wako na teknolojia zao, wanaweza fanya zile unexpected, like ukiona mtoi hata 12 years in the house now, TV ni yako but anaweza hakikisha uoni program unataka. Utaona zile anataka, anaweza lock hizo zako na TV ni yako. Wewe hujawahi kujua hii TV anaweza ilock. Uko kwa hao na vitu zako, hujawahi kujua kijana wako anajua kudrive. But anaweza toa gari yako aende nayo raundi na arudisha, unapiga tu timings zake na wewe na afanye mambo yake. So teknolojia iko juu. Na si ile ya shule. Unajua kuna age hapa nyuma wao walikuwa lazima waende wa learn computer college. But hao ni wase ambaye akianza kubonga akona simu kwa mkono na vitu ana access, mzazi uta understand. Like kuna watu juu hao ziko na wifi na nini, kuna vitu yeye anafanya research yake akiwa solo. So technology connection yake ya kiteknolojia ako better than all of us. Digital level yake, si hata mwalimu wake shule kuna vitu ana introduce, mwanafunzi anamletea kitu upgraded ya hiyo.
So ni wajama, as much as utaanza feel somehow threatened by them, we would rather start appreciating that mind so that itusaidie, because if you work with them you learn something new. Then vile vile utakuta ni watu ambao wako eager to get to the next level. Ni kijana anataka the opportunity ile bado hajafikia. So ikiwa mtu ataulizana nani anataka kuwa president, angetaka kuwa rais, nani anataka kuwa nini, angetaka kuwa hiyo, every opportunity that comes they are not yet sure of what they really would want to come. And so ni watu ambao unatakana ku understand as they come up kuna challenges wana deal nazo, because hao ni wase ambao one inategemea place msee amezaliwa, amegrow na akina nani, environment hiyo alikuwa na grow ilimpa opportunities gani ku learn nini. Like kama mimi nimelelewa Kibich, Kibera kwa slums na unajua slum inakupa access to the whole life. Like by the time uko 15 wewe ni mtu mzima kivyako, umemachua tu kivyako tu, yani wase wale kuna msee unaweza jitegemea na uishi na ufanye mambo yako, and hakuna place unaweza kosa ku access. Like ile uoga ya mtu 15 years huku Ocha sisi ilitoka mapema sana. Unafaa kujisimamia mapema sana. Then inategemea pia familia umejikuta ndani. So hii familia imekupa malezi gani? Like recently I'm talking somewhere in radio about parenting. Unavyokaa na mtoto akianza kugrow, they observe and learn, they hear and learn, they read and learn, they watch and learn. So unakuta many times jamaa wamekosa, some hawako empowered. Ni mtoi amefika class 8 or dem amefika class 8 or jali amefika form 4, but ndani yake kuna kitu amekosa because ya style amelelewa. Amekuja mpaka kakuwa mtu mzima, but ndani kuna missing points, missing links, and anapoona wenzake anabaki na maswali fulani because kule ametoka yeye those things were not there. For example, umelelewa kwa a poor family, wase wale wengine wanajua kuchemsha food na microwave, wewe hujaiona. So you are like sasa unashanga hii ni nini bana, wanaweka food ndani inafanya tea alafu inakuwa hot. So they'll be like there are several links that will be missing, and so every young person tunahitaji kutafuta how to empower this guy so that we give them a platform. Then there is pressure in them, ile ya ana meet na watu wenzake, ana meet na vijana wenzake, wana discuss home, kwenu kuko kama jana sisi tuli. So by time hiyo story inafika halfway, like after 30 minutes mkipiga story, kuna mtu yako stressed hapo, kuna kijana anashangaa kwani budangu kwani hakuangi serious. Buda za watu wamewapeleka coast hii vacation, mi budangu amelenga tu hizi story. Kwani wewe mzazi anaweza hata kumuita wamkalisha, wako na meeting na baba wamuulize, wewe daddy tunataka pia wewe sasa uanze kuwa serious kiasi. Buda za watu wanawapeleka out, wewe hujai tupeleka out. Unaona sasa hiyo ni issue, because buda yako maybe si kwamba hataki kuwapeleka out, hana hiyo uwezo, but that's a pressure from other peers, other young people. This thing that happened last year ya Gen Z, kuna kijana sahi ana feel how did I miss to be part of that. So pia anapanga yake ya this year na tayari mwaka ndio inakata. So anajiuliza Gen Z si muamke tena. So yeye anashindwa ni nini mbaya na nyinyi, mtaki kusababisha. So at least kuna pressure fulani zinampush. Sasa unajua hata tukisema tunangoja ballot, ndio hiyo walisema watu waende wachukue kura. Kuna kitu by the way ni bamba juzi, vijana wameambiwa waende wachukue kura, wao instead wamesema tunajua hesabu zenu, mnataka tuchukue, mzihesabu, mpange vile mtaiba hii kura, tutaichukua last minute ndio tusiwapee time. So unakuta kuna vile wao wana reason ni tofauti na sisi. Hiyo pressure ya kutaka kutuchanganya as a society, young people wako nayo, like ana feel hawafai kuni understand. Then the society pia imeshindwa ku understand. So at every given point kuna pressure ya nyinyi vijana, fingers are pointed at them instead of these people embracing them to give them at least direction. Then wamekosa mtu wa kuwa mentor, because you'll hear, I don't know kama budako alai kuuliza na umsamee kama aliwahi kuuliza ati mbona wewe si kama mtoto wa fulani.
Aya, wewe uko bahati. Never. Na unajua mtu yote aliwahi ulizwa hiyo swali, alianza kuona ule mtu huyo mwenye aliambiwa kuwe kama yeye. Unajua unaforsiwa kuwa na role model mwenye hata ujui sometimes. Because but the Bible is totally different. Yes. Because wanasema kwamba you can be born of the same mother but your fingerprints will never be the same. It will never be the same. They can't be the same. It can't be the same. It can't be the same. How can we be able to reflect another person? Unajua society norma ya wazae sometimes there are things they would want to see in their children but they don't know how to plant the seeds for those things. Because ndio mtoia kwe design unataka inategemea vile wewe unamhandle, inategemea vile wewe unampa space, inategemea vile wewe unabonga naye pia. But many times utakuta mtoia ameachwa ana grow as if ako kwa world yake, but then the same parent who has missed in their life would want them to grow in a manner that they have never told them they want. Like sahi kuna wase wengi wanawatch hii show. Vijana wakipewa space watuambie for the last tangu wafunge shule, it's almost a month now, how many have had a meeting with their dads or their moms or with both of them together? Mkutano tu ya familia ni wachache sana. But utasikia the same parents who have no time with them because they are claiming I'm old enough to claim to be a parent. Unakuta we are saying tuko busy tukiwatafutia. Sawa? Huyu mwenye unatafuta ili aweje? Have you ever given them your expectations? Because if ukiingia, for example, walimu, you do a lesson plan, iko na objectives, you expect to achieve this by the end of the lesson. How many parents wamekaa chini na vijana wakamwambia sasa this is my expectation of you? Because mzae anakupush upate A shule, hakuwahi pata C. So mimi sijui anataka wewe uitoe wapi? Mzae anakusukuma, anataka ubehave kwa namna hata yeye mwenyewe ukimkalisha mwambie dad hizi vitu wewe unaniambia mimi ni behave hivi. Oh my behave hivyo. Unajua but watasema nini? Unajua kuna kitu moja ambayo okay, for me we find differently. Truth ni truth. Yes. It's a black and white. Yes. Yeah. And you can't change it. Like those questions of msana anamuuliza ndio ukweli black and white question. But sasa watakoil about obedience. Like unajua mimi mkubwa. Mimi ni baba yako unafaa kuniheshimu. Unafaa kuniheshimu. Maswali mengine unafaa kuniuliza. Hapana. And that's hapo ndio sasa kuna disconnect when the youth are not given a chance to also confirm they have a brain. Every human being, scientists wanasema after day 8 the brain is the first part to be formed after conception. So huyu msee mwenye at day 8 hajafika 1 month kwa tumbo ya mother yake, akili ndio ilisha develop kwanza, meaning throughout time the most developed part of a human being always ikidevelop negatively or positively ni brain. Now huyu msee wewe mnataka kumconfirmia kwa hiyo hana opinion. Is it fair? It's only fine to allow huyu kijana afanyiwe part. Like kuna mzazi nimebonga naye juzi na kanibamba sana. Aliniambia these days decision making in my house is a process. Wow. Unajua sasa ni kuna committee hapa, mimi, wife, kijana, sister yake, alafu tuna discuss. Tunaambiana sasa because wewe unaweza amuka leo uende ubai shamba. Kijana wako yeye alikuwa ameimagine mnafaa kubai gari. Msichana yeye alikuwa ametaka mbai fridge kubwa. Madhao yeye alitaka wapeleke coast. So wewe discuss na wao. Unakama hapo na title deed, watakupiga hata wairarue. Utawablame. Why don't we just come to the realization kwamba as a family there is need to sit together and set our standards. This is how we want our family to look like. This is your role as my son. This is your role as my daughter. This is your role as my wife. Then na wao wakwambia daddy, ni sawa umetuambia hizi, pia sisi tuna expect na wewe pia ufanye hivi. Si kwamba iwe tu one way. Na wakati vision ya mzae makes sense. Unajua sasa hiyo ndio point itategemea how we spend time to think about it. Tuna represent kwa mzae vision yake makes sense. Itakuwa noma kwa sababu sasa you must be as a young person one understand mzae. Kitu cha kwanza. Unajua unavokuwa kuna watu wanajua Buddha akiingia sisi upotea.
unaweza wakuta sitting room wamekaa wote wana watch but wakisikia tu mzae ndio huyo anakam, kila mzee aidha amuke na simu or create story wapotee hiyo sitting room, aachiwe akae solo. There is a problem in that family. Kuna boma ambazo mzee akisikika anakuja, everybody runs to them. That's a very nice family. And they'll embrace their mom or their dad, welcome them home, then sit with them. How was your day? Umeshindaje? That's what is expected of a natural and a properly focused family. But now, wewe vile umejiseti kama budao, wewe ni alfa na omega, wewe ni simba wa Yuda, ukitokea hivi ukinguruma, kila mtu anafaa kupotea. Mnajua hapa mimi ndio baba yenu, sitaki mchezo hapa. Now that way, these kids will disconnect from you. Wakisha disconnect, there will be a challenge of communication. So when communication is killed, the whole system dies off. Maana mtu yeye atagrow hajui buda utakaje. But amezoea kupatiwa announcements. Baba yenu amesema 1 2 3 4. Hiyo ndio announcements anapokea. So una press kwa keja. Sasa utafanyaje? Si yako yeye ni kama mfungwa tu home. There is no difference. They are not even enjoying having you as their father. But sasa if we can try kama wazazi, unajua by the it's a choice we make. Si kwamba it's something that is so difficult to do. But if you're able to make up your mind that I want to bring up a family in this direction, because kanisa ina role ya kutaka kurudisha sasa familia. Unajua the main place, unajua mimi nikigrow I knew pastor akisema kitu budangu hata question, maadhi hawezi question. Therefore so mimi nikitaka breakthrough safi, if I can convince pasi kuambia Buddha atubaie nguo za green, atumeipata. Because pasisi alisema tubaiwe nguo za green tuende nazo church. That's a crack. Simeingia. Now, unajua sasa church imekosa kupata how do they come to hold the family unit. Because tumefika level sahi, kuna churches, I don't know if where I go to and I see people, unakuta kuna rows 3 kwa kanisa. Roho ya mabuda, roho ya mama na roho ya youth hapa katikati. That's already a problem. Na roho zote zina point fingers kwa roho katikati. Yes, huku wanakelele, wache kelele nyinyi. Unajua wao wanaonekana the noise makers because wanajaribu hata pasia kipreach wana analyze your sermon. Maana by the time ukienda ukiwa pastor like me, you must be very careful. Ile ujumbe una plan ku speak, kuna jamaa unapotaja tu Bible verse, anaweka ChatGPT AI wapi inampa possible sermons. So anangoja heading yako ni gani. Ukipigisha heading anaweka, alafu sasa yeye ana research, anatolewa sermon complete. So anakuanalyze na kukuevaluate saa zile unaendelea. So unasikia vijana wana chat kwa chache, pasi hii amechoma. Hii amechoma. Unajua pasi haelewi kwa nini mnakelele vijana, mwache mtoke kwa simu. Kumbe wanaambiana about what you're presenting. It's high time we realize our communication channels must now be made more clear. And the family must now be able to understand vijana wao wanabonga design gani, and hiyo ndio style yao, tusiwapush kubonga kama sisi level yetu. Hao vijana pia wakubali, hao wazae pia wako na formula zao za kubonga, hizo ndio walijua. It's a give and take. So and we get a consensus so that as a generation tusiwachane sana. Kuwe na tujaribu kubridge the gap, tuipunguze. Yes, there is a gap between that generation na hii, lakini tujaribu kumpunguza hiyo gap so that by the time we are moving forward, it's a family that can be seen to embrace each other. In the whole this matrix, because naona pia tumeingia watu tutakuwa na extend kidogo. Yes. In this matrix, who supposed to take the responsibility to carry the blame? Because at the end of the day, you see the older generation, they are like pointing fingers to this generation. And then our generation is like, okay, you guys need to pump out that design. So nani anafaa ku take responsibility hapa, because when you get someone who take responsibility, then you can see how we are solving this. Okay. Kufikia mali tuko, I would suggest we don't blame anyone. Kitu cha kwanza, because if you want to get a way forward, the best thing to do is look at where did the rain start beating us. Rain huanza kutupiga when a disconnect appears. So unakuta wazae, vijana, they don't know how to interact. Your interaction ikisha kufa, so everybody will want to point a finger at the other. One, if each of us, both the young people
and hii generation mzae, kila mmoja amue to look for each other. Tuanze kutafutana. Kama budako huwa ambongi, as a young person find a way, because mwenye anafaa kukubless ni huyo mzae, however bad they are. Na huyu buda, huyu kijana mwenye ana blame, akona role ya kumsaidia na kumpea direction. So tuanze kutafutana. The moment we'll find a common point, because every house needs now to start listening to one another. If we start conversing, if we start engaging, if we start talking to one another, we will be able now to focus right. Yeah. On a lot. That's, Yeah. that's only with the first intro. Yes, yes. And then why kwa nini kanisa to engage vijana? Unajua kanisa iko, as I was saying earlier, it stands at a point where most of the things that are sourced from the church tend to appear to be unquestioned many times. Utakuta msee utaenda home uambie buda nahitaji ngiri 2, akwambie sina kitu. Then pastor mpigia mwambie kanisa inahitaji 3000. Sawa pastor, nitaitafuta nikutumie jioni. Now get that and you're like okay. So mimi aliniambia sina na hiyo story kaishia hapo. Una value church more than me. Yeah, so mimi ni mjunior wako. Wewe umeanza madharau mzae, lakini sio vile. The church kitu cha kwanza, church iko na ile inapeana the spiritual grounding. The spiritual grounding in the sense that how we relate with our maker. And that aspect is being held by the church so strongly that we cannot take it away from the church. That spiritual grounding comes with something like values. Ukiangalia familia ambayo iko na watoi huenda church pamoja na wazazi wao, then uangalia familia nyingine ambayo ni buda huenda church peke yake, ama mother huenda church peke yake, ama ni watoi utumwa church, there is a problem. That you'll find the one that moves together, like the mother, the father, and the children are moving together church, their synchronizing is much easier. Design wana relate ni rahisi. Design wanaweza panga vitu yao ni so easy. Because you have a point of something that brings you together. That becomes the church. Value systems za familia mostly zinajengwa from what the church teaches. You'll be like, simuliambiwa kanisani msiibe. And therefore, when you want to talk to your children about not being thieves, you have a background. Tulianzia church ilifunza hivi na hivi. The children will correct each other saying, tulifunzwa hivi kwa Sunday school. So the church has something in terms of growing values in them. The church has an opportunity ya kumentor. Vijana wale ambao wanaingia church, it is possible to have a group of young people who want to be businessmen, for example, or who want to be doctors, or who want to be this. The church can plan to get mentors for each of these talents that are in the church, because sio kila youth atakam church anaweza imba praise and worship. Kuna wale ukimpa tu mic wewe umemalizana naye, hata haikama hapo tena. Kuna wale ukimuita aombe, hiyo ndo umemesi na yeye vibaya. Yeye alitaka tu akama hapo a dance. Yeye issue yake ni choreography. Anataka a dance. Ama feel tu vibe. Tu akae tu hapo asisumbuliwe na msee. Sasa wewe unamuita hapo mbele ajiintroduce. Hata kuja next. So the church must now start understanding how vijana tuko na wao, how do we mentor them to the next level? How do we instill values in them? And instilling values na mentorship is a process. Tusitake happen ati nimewafunza kitu leo una expect kesho wakuje wote wameimplement. Hapana, unawapa time. Then leadership development, the last time I was here we were talking about elders who have refused to leave their seats in the church so that these young people can take over. It's a problem which happens with the generation hii ambayo ina feel wao ndo wanajua kuongoza better than hii ingine. So utakuta vijana wana feel it's our time, but then those guys are not giving them their space. So at some point utakuta kuna disconnect na kutakuwa na issue. We should be able to bring up, for example, if you are a pastor, are you able to identify young people who can pastor a church? How well are you relating with them in terms of mentorship to grow them to get the future pastors, so that ukifika miaka 80 usiende kulala kwa madhabahu ati wewe utaamushwa saa ya kupreach. You live when you should. Unajua kuna sijika umeenda church kama hizo kevo, like unakuta hiyo pulpit, kuna churches watu wanajaa hapo mbele and 90% of the team is asleep at some point.
wanasoma Bible reading but wote unaona wamedoza hapo mbele. Ni age sasa iwaruhusu, concentration yao ni kidogo sana, na hata wakikaa hapo mbele hata wanachoma. Sasa wangefaa kukaa huku nyuma, but hawajaachia vijana because they didn't develop their leadership of the church ikigrow, so that kuna transition na kuna succession plan for the church ili kesho iwe better than what we are seeing today. And a church that does not have both the elderly and the young pamoja, huwa kuna issue, because utakuta one side will want to supersede the other. This other side that will feel neglected or ignored wata rebel against this one. So kutakuwa na tussles in the church all the time, and utasikia kuna church fulani mangumi zilitembezwa, so unashanga tunapigania nini? Bible si yetu, hatukuiandika. Hii gospel si yetu, ni ya Yesu. So what are we fighting for? As much as so you never understand fully. And me uangalia from the point of, if we can able to develop leaders early, transition becomes smooth and easier. So naomba sana if the church would be able to pick this and position itself in the place of guiding, empowering young people to take up leadership roles, mentor them each according to their abilities, niko sure kesho itakuwa better. Wow. Kuna mtazamaji anasema hapa, please I would like to join evangelical school but I don't know how. Aha. Yes. Inategemea denomination yako, and maybe tunaweza ongea naye one on one so that I can guide in that direction, kwa sababu Nationalization of Christian Chaplains brings in several denominations. Chaplains from all denominations are part of us, and therefore sisi kile tunaweza fanya ni, if I don't know how that one is done, I'll find somebody who knows that line na atachukupick from that denomination akuguide how to do it. So simuko na we'll get there, then we can link to one. I just got you when you are winding up your today's teaching. However, I find your teachings very helpful. How can I connect with your teachings? Ni tusemezane. Sijika utakubali niwape number so that if somebody would want us to talk, we can talk, because mentorship is not something that we must have a physical meeting. I mentor people bila hata kuwajua. There are people I mentor that we've never met. There are people I mentor that we met some time back, alafu tumekosa kukuonana for hata 5 years, but we still have a connection. I have a guy who works in Dubai, and I'm even doing premarital counseling with them before they do their marriage hivi karibuni, and it's something that is possible. So maybe my phone number or something. Yeah. You'd be okay to give that? No. Sawa. My number is 0720 284348. 0720 284348. And all other media handles utapata George Wagaya Odhiambo. Niko Facebook, niko wherever else, you'll find me with those 3 names. So we can connect now, we strike a conversation. As long as you're serious about this, niko sure utafaidi. Yeah. Wow. Yeah. You're talking about wale wazae viongozi church na wataki kutoka. But me wanaeka tu kwa lens. Umeenda funky, just doing your production. Yes. Okay, hii nayo imeweza. Hii nayo ni gani? Kupekata wengine noma. Just to break that monotony of one shot. Yes. So you put it and then you continue. But okay, how do we engage vijana kwa leadership? I think that's the last point. Ambao uli point pale chini. Leadership. How do we engage these people at early age for the leadership so that we don't have a gap? Okay. Kulingana mimi, not everybody can lead, but somehow everybody feels they should lead. The reality is not everybody can lead. And even in a family, mkizaliwa vijana 15, sio firstborn anafaa kuwa leader of that family. Hapana. Amongst all of you, Mungu amechagua mtu, like the 12 sons of Israel. Mbona ilisemekana 2 sons of Levi ndio wafanye kazi kwa the altar in the where they went in to worship. Mungu predestined some things, and what I would advise is each one of us kuna gifts Mungu anatupatia, and if as a church we would be able to identify leaders amongst the young people we have around mapema. For example, in the Sunday school, there is this guy who will organize a gospel dance team or a choir team. Unajua huyo ni wa choir. Usimulete kukua treasurer. Hata mechi na do.
Atachukua hizo doa yake kwa kwaya. Yeye atachukua doa bai nazo ninio hizo inaitwa nini hizi za kuclear throat. Na mtamlaumu for spending wrongly. Yeye hakuwa na hiyo stewardship ya do ijamuingia. But then kuna mtu mtamuona huyu msee ako na gift ya kumanage people. Let the church, unajua challenge tuko nayo, there are churches whose pastors and even the leadership itself does not know what they want for that church. Kuna churches hazina structure. You know, like me, I belong into the Salvation Army. The Salvation Army has a structure that is so clear. Uwezi tu kuamka leo wewe tunataka kufungua Salvation Army hapa kwa hii kona. There is a procedure. But tunajua kuna church akiamka leo ni kupiga tu picha na wife na ikae standard, nipige bana Wagaya and Sons Worship Center. Na ndio hivyo imeshika. That's not what we expect. We're expecting a church that is led by leaders who are themselves trained to lead. They know what it means to lead in the church, because kukua likuru kwa kijiji na kukua pastor in a church are two different things. Being a father in your home and being a pastor are two different things. So if the church has the correct structures, the correct leaders, then these people will be able now to grow the church, and they shall be able to identify young people who are capable of picking up a few things and making them become as they grow up. But again, you can look at even our systems that exist as we grow forward. You are able to look at a young person ambaye unaona huyu akipewa nafasi hapa kwa uandishi, he writes so well, anapenda kutake minutes, anapenda kutake notes. Unajua, you make that a secretary, you have no problem. But ukichukua mtu yeye mwenyewe huwa andiki notes, then unamweka secretary, hapo umeumia. Ukiweka mtu ambaye yeye huwa kukuja time ya atakamsa zile mnamaliza, mkimuona mnajua mko late, alafu huyo msee unamweka sasa church elder. Hiyo church itaanzanga services za zile inafaa kuwe naisha, and then we start blaming each other. Na ni sisi tulichukua the wrong person, tukawapa responsibility, ati tumpe responsibility ndiye akuje mapema, hata kuja. So we must just see talent and pray to God, and especially in the church, the greatest part of our appointments kama wachungaji or leadership positions should be led by the Holy Spirit. You should be prayerful about them. Tuombe ili tupate guidance from God that will help us see where we are taking. And that's why unaona sasa chaplains sisi tukija, we are not talking about a denomination. We are not talking about doctrines. We are talking about the word of God, leadership, mentorship, values, and spiritual management. If everybody would be able to look at this from that perspective, then we'll be good to go. And like that guy who is saying angependa kuenda college evangelical, it's a matter of who have they discovered themselves to be. Because kuna mtu anafikiria yeye ameitwa kuwa mhubiri. Unajua ni ka feeling tu. And by the way, not all of us in collars, not all of us in that uniform zetu na whichever have the same calling. Kila mtu tu ako na objective zake, na kuna msee amejificha hapo kuachieve ile objective yake. So we must be clever to remember that we need to pray so that whichever decision that you are making in the church is led by God himself, because the church is of Christ. Sisi ni mwili tu ya Kristo playing several parts. So jiulize, wewe ni sikio, wewe ni mguu, wewe ni part gani ya hiyo mwili, then we get the body moving together. Lakini when somebody does not recognize yeye ni mguu, anataka asikie, it will never happen, because that's not your role. The people will hear, they are the ears. The people who will walk, they are the feet. The people who will talk, wao ni mdomo. We should allow everybody, and that's when Paul in Corinthians anazungumzia one body, many parts. So kila mmoja tu angejua side yake, then we mentor each to become that part in the correct way, guided by the Spirit of God, supported by each other who is there. Sio kupoint fingers na kulaumiana. We grow each other, because all of us have weaknesses. Na hizi weaknesses are not meant to kill us. They are meant to give others opportunities. Where you are strong, do your part. Where you are weak, you allow that other person to complement, then we become. I love the vibe iko kule nje, kuna vijana wanasema kwamba when I'm hanging out with you, yes, and then kidogo vitu zika happen, then you're no longer on the site, you're no longer there, people are like, we have grown from the point whereby tunachukua kisu, panga, lazima akufe, lazima nini. We are like, okay, we appreciate God. You are just like Judas to be in the scripture Jesus. Yes. So you're just that person. Yeah. You are meant to be in my life. You're meant to be in that life of the other person. So
I should move on, go ahead and everything. And that's a dope vibe because way back, remember wakati way back kulikuwa na story a lot happening, maboys wanaoana and all that. But siku hizi maboys wako zile za today you're just part of just part of my life. Unajua when somebody disappoints you, si kwamba ako against you. God may have used that disappointment to help you see something that you're not seeing. And some of the challenges that we encounter while relating with other people are meant to grow us into who God destined us to become. Like those of us, for example, on a date, then una realize aishiki, then mtu anakusaliti, then mnaachana. At some point, you'd rather break an engagement than waiting to break a marriage. So you should thank God that it ended that early before muende kwa altar, you make covenant, nini na nini. Unajua kuna, kama sahi kuna wimbo, I'm sorry kuquote wimbo za secular, Prince Inda ametoa wimbo fulani hivi. Anasema ana regret zile vitu wali promise mbele ya watu. Ana regret. And you realize there are times when we stand before people, make vows that we don't even mean. So that song talks about ana regret vitu wali pronounce mbele ya watu, na kwanza anasema huyu alizipronounce kama amebeba Bible. Sasa unakuta kuna time sisi tunakaa ubeste yenu imeshika, una imagine huyu anafaa to die for you. But kuna time inafika anasema hapo sasa wewe endelea na story zako, mimi hapo siko, wewe fanya story zako. When this guy disappoints you, thank God that they were part of your life to that extent to help you understand that kuna time ufika watu huachana. The only person who will live for you and die forever ni Jesus Christ. Na ndiye alijitolea kufa for us. Any other human being cannot die for you. Yeah. Time imetuacha. But nitaomba ni next Sunday tumaliza na story. It's okay. Because tumebakisha biblical foundation for work and productivity. Yes. And then kuna business as a tool for youth transformation. Kuna vitu kadhaa. Church for how the church can support youth in business. And then kuna challenges that it's a lot. Even the role of NAC, National Association of Christian Chaplains, in all this tunafaa pia. So we have a lot. Yes. So you can come next week. Next Sunday. If you allow, I can. Yeah, so from 8. Tusikumane nayo tuone vile tunaimaliza. That's okay. Najua sasa benefit a lot. No, Mungu atatusaidia. Wow. Wanakupata kivipi? Unajua kuna muuliza namba yako hapo social media. Wanakupata kivipi? Okay, mimi you call my number 0720284348. Niko WhatsApp, niko unaweza text, unaweza call. Then niko Instagram, niko X, niko Facebook, wapi ingine? I think all social media zile unaweza nipata, just search for George Wagaya Odhiambo. I use my official names in all of them. Hii majina ingine ya kujibandika, mi kwanza hata wale wako Facebook ukinitumia friend request, kuna moja nimemwambia jana, kindly use your official names. Maana kuna mtu amejibandika jina unashangaa hii ni mtu ama ni kitu. So I use my official names and kindly anybody seeking a friend request iwe na jina yako so that I know I'm dealing with who. So find me, tusemezane, we know how to move forward. Mentorship I do even without meeting, then we can help each other grow and get focused. Otherwise uniruhusu niwashukuru the leadership of NAC, National Association of Christian Chaplains, kuniruhusu kuwa hapa kwa niaba yao. It's not a mean thing. I know there are people there who do better than me maybe, but we thank God that we got this opportunity, and I thank this station West TV for giving us this platform to also share, grow young people and mentor them as we go forward. Asante sana. Thank you so much. Asante. Kuna yule alikuwa ananiuliza tu sana napata wapi pasi mwenye kidogo zile codes zitakuwa issue. Mwambie tubonge. Mwambie tubonge na design yake. Sheng tuko sawa. Mungu ametupa tu grace. Mimi ushukuru na fit kwa edges zote. Ukitaka kubonga Sheng, I'll find a way of handling. Ile sijui nitakwambia hiyo umemaanisha nini. Because mnajua Sheng pia imeenda kimatamofu. Kuna nyingine mpya sasa hivi anasikia kulombotovu. Sio na shida sasa hizi wanasemaje. Naamini tutasaidiana. Asante sana. Sawa. Tufungie hapo next Sunday, nimekuambia kwamba from 8 tutakuwa hapa hivi with the same topic, so tumalizie na hope itakufaidi tu sana, itakuwa a blessing to your life. So thank you so much. Have a dope week, keep winning. Mungu akuhifadhi.